try out this sum and সুপ্রতিম তুমি এই ধরনের অঙ্ক প্রচুর পড়েছো এই অঙ্কটা যেন তোমার থেকে হয়। ও না এই ধরনের স্যার এর ওই দিনকার ফর্মুলার পর একটা ক্লাস করিয়েছিলেন এই জিওমেট্রির? ফর্মুলার পর না, তারপরে আজকেই প্রথম ক্লাস। আচ্ছা, তো ফর্মুলার পর আর ক্লাস হয়নি, ফর্মুলার পর আজকেই ম্যাথ মানে সাম নিউমেরিক্যালস এর আজকেই ক্লাস। এক মিনিট দাঁড়া। Try out this sum for some time, for 2 minutes, and then I'm doing it. Okay, I can give you a hint. This sum is based on similarity. This sum is based on similarity, and we have done this type of sums a lot in CGM. স্যার যারা নতুন ওই কম্পিটিটিভের জন্য ভর্তি হলো তারা কবে ক্লাস করছে? নতুন তারে কি বলতে হবে? বললেন না কম্পিটিটিভের জন্য কি ভর্তি হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে আজকে থেকে হয়েছে। এনটিপিসি আরআরবির জন্য। ওটা তো আমারও পরীক্ষা আছে। Okay, let me do this sum. Since this is the first sum on geometry, and this is on geometry, okay, not on mensuration. Let me do this sum. So in a triangle ABC, so let me first of all draw a triangle, and this is, I tell you, this is a sum from Arun Sharma, but it's a very basic sum that is done in class 9. Okay, it is done for class 9 children. So A, B, C, okay, and D is a point on AB and E is a point on the side AC, such that BCED is a trapezium. Okay, BCED is a trapezium. Now DE is 2, BC is 3:5. All right, calculate the ratio of the area of triangle ADE and trapezium BCED. So this is a very popular sum on similarity. Okay, so you see, in triangle ADE and triangle ABC, okay, in triangle ADE and triangle ADC, angle DAE is equals to angle BAC. Hi Ritma. Hello, sir. In triangle ADE and ABC, angle DAE is equals to angle BAC. Why? Common angles. Do you remember the this axioms of similarity? In similarity, there were couple of axioms. One was angle axioms, then there was side angle axiom, and there was triple axiom. So here we are going to apply angle axiom. What is angle axiom? Two angles will be equal. So DAE is equals to BAC, common angles. Angle ADE is equals to angle ABC, corresponding angle. Why? Corresponding angles. Why?
this angle is equals to this angle. Why? Can you tell me? Because it is given that BCED is a trapezium. It is given that BCED is a trapezium. Okay, it is given that BCED is a trapezium. Trapezium means two opposite sides are parallel. So that means DE and BC are parallel. If that is the case, then these two angles become corresponding. So angle ADE is equal to angle ABC. Now since two angles are equal, therefore we can say that angle ADE is similar to triangle ABC. Okay, by angle axiom. Now see, you might be wondering that when will you do this proving during the exam? You don't need to. Okay, because now I'm doing it to prove it. But in exam, I mean, the more you practice, the more you will realize that these two type of triangles are always similar. Okay, so one is this angle is common and the other is these angles are equal because they are corresponding angles. Okay. Now if you remember that if two triangles are similar, then what do? We say that the corresponding sides are proportional. So AD by AB, okay, সুপ্রদীপ এখানটা বোঝো, তুমি এখানটা বারবার তোমার কনফিউশন থাকে। AD এর corresponding কে AB, right? AD corresponding AB, so AD by AB is equals to AE by AC is equals to DE by BC. Okay. Now what is AD? Do we know the value? No, we don't know. Okay, we need to calculate the ratio of the area. So these are the corresponding sides which are proportional to each other. Because if you remember similarity, when I taught you two triangles, if two triangles are স্যার এটা similar, অপশন ডি আনসার। option D, nah, option D na B. Okay, so if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. So AD by AB is equal to AE by AC is equal to DE by BC. Here it has been asked calculate the area. So if you remember that one of the conclusions of similarity was the ratio of areas, right? So area of triangle ADE divided by area of triangle ABC is equals to what? Is equals to the square of these corresponding sides. So that is going to be AD by AB whole square. That is going to be AE by AC whole square. That is going to be DE by BC whole square, right? সেটা তো 9:25 হচ্ছে। Okay, now see, out of this AD by AB, AE by AC and DE by BC, which one do we know? We know DE by BC. Okay, so we will pick up area of triangle ADE divided by area of triangle ABC is equals to DE by BC. What is DE by BC? 3 by 5, so that is going to be 9 by 25. Okay, now see, this is not what we are asked. তুমি এখানে ভুলটা করেছো, আমাদেরকে কিন্তু রেশিও অফ ট্রায়াঙ্গেল টু ট্রায়াঙ্গেলস বার করতে বলেনি, আমাকে বার করতে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য রেশিও অফ ট্রায়াঙ্গেল ADE and trapezium BCED. ওকে, সো নাও হোয়াট টু ডু, তুমি তুমি এই অবধি বার করেছো, ওই জন্য তোমার 9 by 25 আসছে। বাট উই আর আস্কড টু ফাইন্ড আউট calculate the ratio of the area of triangle ADE and trapezium BCED. So triangle ADE divided by, now so what is triangle ABC? What is triangle ABC? Triangle ABC is ADE plus BCED. So this is triangle ADE plus BCED. Right? তাহলে স্যার ট্রাপিজিয়ামের কি করে হচ্ছে? শুধু তাহলে তো পুরো আমি ছোট ট্রায়াঙ্গেলটার বড় ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়া বার করছি। হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে বার করতে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য রেশিও অফ দ্য এরিয়া এন্ড ট্রাপিজিয়াম। এইটার এরিয়া বার করতে বলেছে, পুরো গোটা ট্রায়াঙ্গেলের সাথে তো রেশিও করতে বলেনি। ক্যালকুলেট দ্য রেশিও অফ দ্য এরিয়া অফ এডি। কোশ্চেনটা আমি এখানে পুরো করাচ্ছি। Okay, tell me guys, did you understand till here? Ritama, Shritama, Nirajvi? Yes, sir. Shritama, Ritama?
I know this is very new for you because you don't use these things very commonly, and these are very much informative. Informative means you need some prevalent ideas. Okay, so as to do this sum. Tell me, do you understand it here or not? Yes, sir. Now I am just flipping it. I am just doing the reciprocal. Now, if I divide it, I am going to get 1 plus BCED divided by, okay, so that is going to be আরে আমি এটাকে ফ্লিপ করতে ভুলে গেছি এই সাইডটা। আচ্ছা 25 থেকে ওটা মাইনাস হবে বোধহয়, -1, হ্যাঁ। -9 হবে। That will be 16 by 9, and if I flip it up, triangle ADE by BCED, that is going to be 9 by 16. So the answer is 9 by 16. Do you understand, Shutama? Shutama, Niladri? This part? Yes. Yes, sir. Copy this and then we'll move on to the next one. Once done, let me know, okay? Waiting for you. Okay, done. Shutama, Niladri, Shutama, copy it. Yes, sir. Yes, sir. Cool. Move on to the next one. This is a sum on circles. So if you have revised the
concepts on circles, those angle properties that I've explained, okay, then this sum can be done very easily. In the adjoining figure, angle A is 60, angle ABC is 180, 80. Hence, BQC is going to be what? Okay, so do you remember cyclic quadrilateral? Anybody? Shrutama, Ritama, Niradri? Cyclic Yes, sir. quadrilateral. What is a cyclic quadrilateral, Shrutama? শুনতে পাচ্ছি না, পরপর করে আওয়াজ হচ্ছে শুধু। হ্যালো, হ্যাঁ, একটা সার্কেলের ভেতর যখন একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল থাকে তখন কি রকম লাগে? মনটা আনন্দ লাগে যখন সার্কেলের ভেতরে কোয়াড্রিলেটার থাকে? না, অপোজিট সাইডটা কমপ্লিট না, সরি সাপ্লিমেন্টারি। সাপ্লিমেন্টারি কি প্রোটিন নাকি যে সাপ্লিমেন্টারি নিতে হবে? সাপ্লিমেন্ট মানে মানে আর কি, যদি এক্স আর ওয়াই থাকে, মানে এক্স একটা সাইড, এক্স একটা অ্যাঙ্গেল আর ওয়াই একটা অ্যাঙ্গেল, তাহলে এক্স আর ওয়াই সাম করলে 180 হবে। হ্যাঁ, ব্যাস তাহলে তো হয়ে গেল। সো অ্যাঙ্গেল ABC, this is 80 degree. ABCD is a cyclic quadrilateral. What is going to be this angle? 20 ডিগ্রি হবে आंसर 20 ডিগ্রি হবে आंसर Right. So what is going to be angle ADC? Sudama, what is going to be angle ADC? এ ADC. এডিসি, ADC কি হবে? 180 minus 80? হ্যাঁ তাই তো 100, 100? হ্যাঁ আচ্ছা, এটাও 100? এই সরি, এটা কত হচ্ছে? এটা হচ্ছে 60. Okay. Now you see in this triangle AQD. In triangle AQD, we have this one as 60. We have this one as 100. Right? Then what is going to be this angle? 180 মাইনাস Minus 180 180. আচ্ছা, 180 মাইনাস, হ্যাঁ তারপরে কি বলছো তারপরে? minus 100 plus 1 plus 80, না plus 60. There is going to be 20. বুঝতে পেরেছো সুপ্রদীপ? খুব সিম্পল, এটা সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরের উপর ছিল। সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটর তোমাকে শিখিয়েছিলাম, কিন্তু পুরো সব অ্যাঙ্গেল প্রপার্টিজ তোমাকে করেছিলাম। ওকে, স্যার একবার দেখুন অঙ্কটা, কি বলছো? একবার অঙ্কটা দেখুন। হ্যাঁ দেখো। কোঅর্ডিনেটরের অপোজিট সাইড গুলো তো সেম হয়। কিসের অপোজিট সাইড সেম? এটা আবার কবে হলো? অপোজিট অ্যাঙ্গেল সাপ্লিমেন্টারি হয়। অপোজিট অ্যাঙ্গেল সাপ্লিমেন্টারি হয়। টোটালটা তো 360, টোটাল স্যার 360। টোটালটা তো 360, কিন্তু সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটর তো এটাই তো হচ্ছে প্রপার্টি, যে অপোজিট অ্যাঙ্গেলস সাপ্লিমেন্টারি, মানে অ্যাঙ্গেল ABC প্লাস হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল ADC হচ্ছে 180, সাপ্লিমেন্টারি মানে 180। ওকে, সো ABC is 80.
আর এটার সাথে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ADC, that is 180. Okay, so angle ADC is equals to what? 100, right? 100. ADC 100 হলো। এবার দেখো ইন ট্রায়াঙ্গেল ADQ, ইন ট্রায়াঙ্গেল ADQ আমার কাছে অ্যাঙ্গেল A কি আছে? A হচ্ছে 60, অ্যাঙ্গেল D আছে হচ্ছে 100, অ্যাঙ্গেল Q টা কি হচ্ছে? হ্যাঁ, তো ওটা থেকে ওটা মাইনাস হয়ে যাবে। ব্যাস হয়ে গেল, কাম খতম। স্যার একবার ওইটা কি বলেন, এবিসি আর এডিসি টা আরেকবার বলুন একটু। সাপ্লিমেন্টারি মানে অ্যাড করলে 180 আসে। সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল তো এটাকেই বলে। সাইক্লিক কোয়াড্রিলেটারাল হচ্ছে এমন একটা কোয়াড্রিলেটারাল যেটা তোমার সার্কেলের ভেতরে আছে, আর সেই কোয়াড্রিলেটারালটার প্রত্যেকটা ভার্টেক্স সার্কেলের সার্কামফারেন্সকে টাচ করছে। ঠিক আছে, সেই কোয়াড্রিলেটারালটা প্রত্যেকটা তোমার ভার্টেক্স সার্কেলকে টাচ করছে। তাতে তার স্পেশালিটিটা কি? তার স্পেশালিটি হচ্ছে অপোজিট অ্যাঙ্গেলসে সাপ্লিমেন্টারি, মানে অপোজিট অ্যাঙ্গেলসকে অ্যাড করলে 180 পাবো। স্যার আপনি আচ্ছা না, এইটা প্রপার্টিটা আমার মনে থাকছে না। প্রপার্টি মুখস্থ করতে হবে, মানে মুখস্থ তো ওরকম না, হবে না, কোয়াড্রিলেটারালটা প্র্যাকটিস করতে করতে হবে। কোয়াড্রিলেটারাল একটাই জানি, প্রচুর অঙ্ক করেছিলাম তোমাকে সার্কেলসে। ওকে, এখানে করবো যে এ বিসি আর এডিসি ইকুয়ালস টু 180। এডিসি আর এবিসি, হ্যাঁ এডিসি আর এবিসি যেরকম 180, ডিএবি আর ডিসিবি ও হচ্ছে 180। আচ্ছা, Try out this sum. স্যার এটা কি অপশন নাম্বার বি? No. মুখোমুখি রিতমা, রিতমা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ okay, let me do it. So in the given figure, AD is parallel to BC, so these two are parallel. Find the value of x. Okay, given that AO is 3, OC is this, BO is this, OD is this. Fine. Now this is again application of similarity. In triangle AOD and triangle BOC, okay, angle AOD and is equals to angle BOC. Angle AOD is equals to angle BOC, কেন? Vertically opposite angles, ঠিক আছে। এবার দেখ angle OAD is equals to angle OCB. Why? These are called alternate angles. Alternate angles কখন হয়?
এরকম দুটো প্যারালাল লাইন্স আছে, এখান থেকে একটা ইন্টারসেপ্ট ঝুলছে, তাহলে এইটা আর এইটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস, এইটা আর এইটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? সো উই হ্যাভ প্রুভড দ্য টু ট্রায়াঙ্গেলস আর ইকুয়াল, সো দ্যাট মিন্স triangle AOD is similar to triangle BOC, right? This is what we have. If this is the case, then the corresponding sides are similar, this proportional. Now the question is that which are the corresponding sides? You say this angle we prove to be equal, this angle we prove to be equal, right? Now how to get the corresponding side? Say AO. Shritama, tell me what will be the corresponding side of AO? জানি বাহ, 4 মিনিট চিন্তা করো, তুমি বললে জানি না। রিতমা, what will be the corresponding side of AO? OC কি? OC OC। OC হ্যাঁ, আচ্ছা শ্রীতমা, corresponding side of AD কি হবে? BC সুপ্রতিম বলো, corresponding side of OD কি হবে? corresponding side of OB, OD। কি গো, বুঝতে পারছো না? যা বাবা, আরে একটাই তো সাইড বাকি আছে, তিনটে তো সাইড ধরে নিয়েছি। এ ওর করসপন্ডিং ওসি, এডির করসপন্ডিং বিসি, তাহলে ওডির করসপন্ডিং তো ওবি হবে। যা বাবা, সব থেকে বেশি সার্চ তুমি করেছো হিসাব থেকে, তুমি আমাদের লিড করবে। আচ্ছা, নাও উই জাস্ট নিড টু পুট দ্য ভ্যালুস। এও ইজ 3, ওসি হচ্ছে x-3, এডি আমি জানি না, আমার জানার দরকারও নেই, বিসি জানি না, জানার দরকারও নেই, ওডি, ওডি is x-5, OB is 3x-19, right? Now we will take this one and this one and solve them. Cross multiply. এটা সলভ করতে পারবে? See, I can just do it by option method. I don't need to proceed. Okay. So if I go with option number 1, A, x equals to 8. So if I put x equals to 8, 72 minus 57 is going to be 5, is 15, and is going to be 5 into 15. Fine. What about 9? If I put 9, then this is going to be 9 is 81. 81 minus 50. So 81. I can go with the option method, so that will be easy for me. So 81 minus 57, 24. But this one will be 9 minus 5, it is 4, and 9 minus 2, that is 6. 6 4 is 24. Okay, A is the answer. Yeah. So A is the answer, because A is satisfying the condition. So A is the answer. এটা বুঝতে পেরেছো সুপ্রতিম? একদম সিম্পল সাম, কিন্তু না বুঝতে পারলে বলো। Did you understand this? Please let me know. Yes, sir. ওকে, কপি করেছো? কপি হয়ে গেলে বলো।
If copied, let me know. We'll move on to the next one. Shutama, বুঝতে পেরেছো? হয়ে গেছে। Shutama, স্যার অপশন মেটারে কি করে করলে ওটা বলছি। ওই যে অপশন এক্স এ দেখো না দুটো অপশন আছে 8 আর 9, তুমি 8 এখানে পুট করো আর 8 এখানে পুট করো, দু সাইডে পুট করো, দেখো আসছে কিনা। So if I put x equals to 8, I get 72 minus 57, that is 15. And again, if I put x equals to 8, I get 3 into 5, 15. So that means with 8 it is satisfying. Now with 9, if I put 9 in place of x, I'll again get 24. Okay, and I'll again get if I put 9 over here, you দেখো 9 minus 5 হচ্ছে 4 আর 9 minus 2 হচ্ছে 6, is equal to 24. দু সাইডে আমি x এর ভ্যালুগুলো পুট করছি, পুট করে দেখছি যে দুটোই ম্যাচ করছে। ওকে ওকে সুপ্রদীপ, any question? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? না বুঝতে পারলে বলো। ওকে, এই সামটা কিন্তু সুপ্রদীপ তোমার করার কথা, এই সামটা 100টা হয়ে যাওয়া উচিত। তোমাকে লাখ লাখ সাম করিয়েছি এই পার্টিকুলার এর প্যাটার্নের উপর। ট্রাই ইট আউট। সুপ্রদীপ হয়েছে এটা? না স্যার করছি। কি সুপ্রদীপ তুমি বলো, আমি তোমাকে একটা কনসেপ্টটা মনে করে দেবো, তোমার হয়ে যাবে। হিন্ট দিচ্ছি, বিপিটি। বিপিটি আমরা এই দিয়ে তো আমাদের 4 হবে। আমাদের রিলেশনশিপ স্টার্ট করেছিলাম, মনে করে দেখো, এই বিপিটি দিয়ে। সো আনসার কি 4, মানে 4 সেন্টিমিটার। 4 সেন্টিমিটার, কারেক্ট। বিপিটি হচ্ছে বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম, একটা থিওরেম বলেছিলাম মনে আছে সিমিলারিটিতে। দেখো আমার এতে লেখাও পর্যন্ত আছে, আমি তোমাকে বলছি। দেখো ওপরে আমি যাব, বলতে পারবে না যে পড়াইনি। এ দেখো, এ দেখো, এসি ইকুয়ালস টু 4। হ্যাঁ 4, ঠিক আছে। এ দেখো বিপিটি লিখে দিয়েছি, লিখেছি, পড়িয়েছিলাম। দেখো, so here AD is a is the angle bisector of angle A, okay?
So according to BPT theorem, when there is an angle bisector, then BD by DC is equals to AB by AC. Did you understand? Ritama? BD by Yes, DC sir. is Yes, equals to sir. AB by AC. What is BD? BD is 6. What is DC? DC is 3. What is AB? AB is AB. What is AC? AC is AC. I need to find out AC. No, what is AB? AB is 8. So what is AC? 8 into 3 divided by 6. That's it. নীলাদ্রি তুমি কি এই থিওরামটা অ্যাপ্লাই করেছো? হ্যাঁ এটা বিপিটি তে করেছি। স্যার একটা কথা বলি বলো। স্যার, এটা আইসোলেসিস ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে না অ্যাঙ্গেল একদমই না। এ বি? আইসোলেসিস না, আইসোসেলাস। আইসোলেস ট্রায়াঙ্গেলটা মানে এখানে অ্যাঙ্গেল এ বি ডি আর অ্যাঙ্গেল এ সি বি সেম বলেছে। না, এটা কোথায় বলেছে? হ্যাঁ, এ আচ্ছা বি আচ্ছা সি আচ্ছা আর অ্যাঙ্গেল এ সি বি। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। এটা এটা তো আমি দেখিনি। হ্যাঁ আচ্ছা, যদিও বিপিটি ইজ ইনাফ, তো ওটা ঠিক আছে। এই দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল বলেছে। যদি এ বি ইকুয়ালস টু 8 হয় তাহলে তো এইটাও তাই হওয়ার দেখো, কথা। এই যে ইনফরমেশনটা দিয়েছে না, এটা একটা ফালতু ইনফরমেশন। I mean, this particular information is absolutely redundant. এর কোনো প্রয়োজনই নেই। আর এটা থাকাও যা না থাকাও তাই। আমার মেন হচ্ছে এই যে এইটা, AD is the bisector. আমাকে এটা বিপিটি অ্যাপ্লাই করতে হবে। even though this information is given that angle ABC is equal to angle ACB, it's of no use. We have to apply BPT only. ঠিক আছে? আর বিপিটি অ্যাপ্লাই করলে মানে তুমি যদি আইসোসেলসটাকে ধরো, তুমি কি পাবে? তুমি তো কিছুই নেই, অ্যাঙ্গেলস তুমি পাবে। অ্যাঙ্গেলস তো নেই এখানে, তোমাকে তো সাইডস বার করতে দিয়েছে। তোমাকে একটা সাইড বার করতে দিয়েছে, এসি। ওকে, আন্ডারস্টুড? বুঝতে পারছো সুতমা? ইয়েস স্যার। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ইউনিক সাউন্ড জোগাড় করেছি, ইউনিক একদম। ট্রাই করে দেখি, ক্ষমতা থাকলে করে দেবে অঙ্কটা।
Okay, let me do it. If two equal circles of radius 5 centimeter have two common tangents AB and CD, if two equal circles of radius 5 centimeters have two common tangents AB and CD which touch the circle on AC BD respectively shown in the figure. If CD is equal to 24 centimeter, if CD is equal to 24 centimeter, find the length of AB. 26 হবে answer. তোমার জন্য কেএফসিটা বুক করতে হবে মনে হচ্ছে। রিতমার জন্য অলরেডি বুকড আছে, সুতমার জন্য, এবার তোমার জন্য। মানে তুমি খাওয়াবে কিন্তু, ঠিক আছে? আনসার ঠিক হলে লোককে খাওয়াতে হয়। আমি তোমাকে খাওয়াবো না, আনন্দ করবো। আচ্ছা, কিভাবে করলে বলো, তোমার অ্যাপ্রোচটা বলো। স্যার ওই দুটো ওই দুটো সার্কেলের মাঝে ডিসটেন্সটাকে x ধরেছি। ওকে, তো সিডি হচ্ছে একটা ট্যানজেন্ট যেটা আছে, তো সেটা ইজ ইকুয়ালস টু দুটো সার্কেলের ডিসটেন্সের স্কোয়ার মাইনাস দুটো রেডিয়াস এর এটা একটা ফর্মুলা আছে পড়েছিলাম। আচ্ছা, আমি তো বলছি ওই কিভাবে একটা করেছি। দেখো, it is given that both the circles are equals. Equal means radius is same. Okay, equal means radius is same. Okay, and also the circles are, the points are in the same line. So I join these 2 points. Okay, I join the 2 centers of the circle. Okay, now I join these points, right? That means this is O, this is P. Okay, this is 90 degree, this is 90 degree, this point is A. All right, this is what we have. Now see, triangle, in triangle ACO and triangle APD, triangle ACO and triangle APD. Okay, you see angle CAO is equals to angle DAP. Angle CAO is equals to angle DAP. Why? Vertically opposite angles. Angle ACO is equals to angle ADP. Why? Both 90 degree. All right. Now CO is equals to PD. Why? Both are 5 centimeters. আগে বলো এটুকুনি বুঝতে পেরেছো কিনা? সুপ্রতিম বলো কোনো প্রশ্ন থাকলে এই জায়গাটা, শুধুমাত্র এইটুকুনি জায়গা যেটা করলাম। না স্যার। এটা করে আমি কি করতে চাইছি? এটা করে আমি দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে কংগ্রুয়েন্ট প্রুফ করতে চাইছি। কংগ্রুয়েন্টটা কি জিনিস? দেখো, কংগ্রুয়েন্টটা নর্মালি আসে না, খুব কম আসে। এটা আমি একটা কংগ্রুয়েন্সির উপর সাম পেয়েছিলাম আরুণ শর্মা থেকে, তো আমি সেটা তুললাম। So congruency means to prove that two triangles are absolutely identical. Congruency class 10 এ থাকে, হ্যাঁ ক্লাস 10 এই থাকে। So congruency means that two triangles are absolutely identical. এটা অ্যাঙ্গেল সাইড অ্যাকশন যে সিমিলার প্রুফ করা যাবে না? দেখো, সিমিলার তো বটেই, দুটো তো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল তো প্রুফ করেই দিয়েছি। অ্যাঙ্গেল অ্যাকশন তো দুটো সিমিলার, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঠিক আছে, তুমি যদি সিমিলারিটি দিয়ে করতে চাও সেটাও পসিবল, সেটাও পসিবল। আমি কংগ্রুয়েন্সির দিকে যাচ্ছি না, ফালতু ছেড়ে দাও। ঠিকই বলেছো, কংগ্রুয়েন্সি দিয়ে হবে,
কারণ দুটো ট্রায়াঙ্গেল কংগ্রুয়েন্ট, কিন্তু আমি কংগ্রুয়েন্সের দিকে যাচ্ছি না। সো দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল করে দিয়েছি। সো ট্রায়াঙ্গেল ACO is similar to triangle ADP, right? Triangle ACO is similar to triangle ADP. If that is the case, then AC by, okay, Shritama bolo AC এর corresponding side কে? AD. AD. আচ্ছা সুপ্রতিম বলো OC এর corresponding side কে? PD। PD। আচ্ছা O এর corresponding side কে? AP, right? আচ্ছা AC by AD, এবার দেখো AC by AD কত আমি জানি না, OC টা কত, OC টা 5 কারণ রেডিয়াস, PD টাও 5, তাই তো? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু OA বাই AP, তাই তো? তাহলে দেখো এই দুটোতে কেটে 1 হয়ে গেল, তার মানে কি এদের প্রত্যেকের রেশিও 1। যদি প্রত্যেকের রেশিও 1 হয়, দ্যাট মিন্স AC is equals to AD and OA is equals to AP, right? AC is equals to AD and OA is equals to AP. So that means OA is equals to AP, right? Or yes or no? Now see, I am joining these two lines. So this becomes a rectangle, right? So what we got that OA, is equals to AP. We got OA is equals to AP, right? Or okay, okay. So OA is equals to AP. This is what we have till now. Okay. Now so we need to find out OA. See, in triangle AOC, we have AO square is equals to AC square is equals to OC square. So what is AO? AO. Do we have AO? No, we don't. We are finding out AO. Do we have AC? Yes, we know that AC is equals to AD, right? So that means AC is the half of CD. And what is CD? 24. So that is 24 by 2 whole square. What is OC? OC is of course the radius, that is 5 square. So that is going to be 576 plus 4 plus 25, and that is going to be 676 by 4, and that AO is going to be 26 by 2. Okay, and that is going to be 13. So AO is 13. If AO is 13, then that means what is OP? OP is 26. If OP is 26, then you can see OP is equals to AB. So AB is also 26. Let me explain this again. First of all, what I did, I joined OP, that is the two centers. Then I drew a line from O to C, line perpendicular, and P to D perpendicular. Why? Because the radius is always perpendicular to tangent. Remember, radius is always perpendicular to tangent, and that is what we have. Okay. Now see, in triangle ACO and APD, angle CAO is equals to angle DAP, vertical opposite angles. Angle ACO is equals to angle ADP, both 90 degree. Okay, so that means what, triangle ACO is similar to triangle ADP, right?
triangle ACO is similar to triangle ADB. So that in that case, what is going to happen? AC by AD. Okay, AC by AD, right? AC by AD. So similar sides are what? Proportional. AC by AD is equals to OC by PD is equals to OA by AP. This is what we have. Now see AC by AD. So is equals to OC by PD. What is OC? OC is 5 and PD is also 5. So both gets cancelled out, and that is equals to OA by AP. So if OC and PD is getting cancelled out, then that means that I am getting 1 by 1. In that case, AC by AD is also 1 by 1 and OA by AP is also 1 by 1. Both, all of them are 1 by 1. 1 by 1 means what? All the corresponding sides are becoming equal. That is the meaning of 1 by 1, right? So that means AC is equals to AD and OA is equals to AP. That is what we have. Now we need to find out this OA. So I am taking this triangle AOC. I am taking this triangle AOC. In this triangle, what I am doing, I am finding out AO square is equals to AC square plus CO square. So AO square is equals to AC square plus CO square. What is AC? AC is okay. Now, so why did I write AC as 24 by 2? You see, what did I get? I get AC is equals to AD, right? This is what I have. AC is equals to AD. AC is equals to AD. So that means A is the midpoint of CD, yes or no? If I am getting AC is equals to AD, that means A is the midpoint of CD. If A is the midpoint of CD, then I can write down AC as CD by 2. Are you getting me? Then why this one is 24 by 2? Yes, sir. সুব্রত এখানে বুঝতে পেরেছো কি? না স্যার, কিছুই বুঝলাম না লাস্টের প্রশ্ন। আচ্ছা, লাস্টের মানে এই জায়গাটা তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটাকে আমি এখানে হাইলাইট করছি। এই জায়গাটা বুঝে গেলেই হয়ে যাবে। দেখো, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা AOC, এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তো? এটা তো তুমি মানবে। এই যে ACO, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি? AO স্কয়ার is equals to AC square plus OC square, right? Now what is AO square? বার করতে হবে তো, ওটাই তো বার করছি। এবার দেখো AC স্কয়ারটা কি? দেখো এখানে আমি কি প্রুফ করেছি যে AC is equals to AD, তাই তো? AC is equals to AD, ঠিক আছে? তুমি দেখো এই গোটাটা হচ্ছে CD, এই গোটাটা হচ্ছে CD, আর তার মধ্যে এই সিডিটা কি? সিডিটা হচ্ছে এসি আর এডির অ্যাডিশন, তাই তো? এসি আর এডি মিলে সিডি হচ্ছে। আর আমি এখানে বলে দিয়েছি যে এসি ইজ ইকুয়ালস টু এডি, তার মানে দুটো হাফ ইকুয়াল। তার মানে কি এটা হয়ে গেল মিড পয়েন্ট অফ সিডি, তাই না? বুঝতে পেরেছো? সিডিটা হচ্ছে এসি প্লাস এডি, এসি প্লাস এডি, এটা হচ্ছে সিডি। আমি এখানে কি বলেছি যে এসি ইকুয়ালস টু সিডি, তার মানে আমি এডির জায়গায় এসি লিখতে পারি, তার মানে সিডি বাই 2 হচ্ছে এসি, তাই তো? সিডি বাই 2 হচ্ছে এসি, আর সিডিটা কি 24, তাহলে এসিটা কত? 12, বুঝতে পেরেছো? তাই জন্য এটাকে 12 করেছি। এই যে 24 বাই 2 মানে তো 12, ঠিক আছে? আর ওসিটা তো 5, ওসিটা তো 5, ওসিটা অলরেডি 5, রেডিয়াস বলে দিয়েছি। বাস, বাকিটা হচ্ছে প্লেন ক্যালকুলেশন। আমার বেরিয়ে গেল এওটা বেরিয়ে গেল 13, আর এওর সাথে আবার এপি ইকুয়াল, তাহলে এও যদি 13 হয় তাহলে এপিও তোমার এও যদি 13 হয় তাহলে এপিও 13। এই যে হ্যাঁ, এও যদি 13 হয় এপিও 13। তাহলে আমাকে যেটা বার করতে বলেছে স্যার, আপনি এই যে এওটা যেটা ধরছেন সেটা কোন কোন অ্যাঙ্গেলটাকে পুরো ধরছেন? অ্যাঙ্গেল কেন? এটা তো ট্রায়াঙ্গেল এওসি, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তো। এই যে হ্যাঁ, মানে ট্রায়াঙ্গেল এওসি, ট্রায়াঙ্গেল এওসি, ট্রায়াঙ্গেল এওসি, এওসি।
এসি তে তাহলে তো সেটা ওসি বার করতে হতো। না ওএ প্লাস ওসি ওসি তো ইকুয়ালস রেডিয়াস, টু ওসি তো এসি অলরেডি স্কোয়ার। আছে। ওসি তো রেডিয়াস, রেডিয়াস তো দিয়ে দিয়েছে। রেডিয়াসটা কত হয়েছে? 1 তো। রেডিয়াস তো 5 সেন্টিমিটার দিয়ে দিয়েছে তো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে 5 স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওসি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার। সো ওসি স্কোয়ারটা তো জানি না। কোনটা স্কোয়ারটা? ওসি স্কোয়ার? ওসি স্কোয়ারটা ওসি তো 5, ওসি তো 5, তাহলে ওটা স্কোয়ার তো 25 হবে। আচ্ছা, ওসি তো 5 ডাইরেক্টলি দিয়ে দিয়েছে আমাকে, যে দুটো সার্কেলের আর রেডিয়াস হচ্ছে এসি 5। এসি এসি এসিটাই তো বার করলাম এতক্ষণ ধরে, এই যে এসিটাই তো বার করলাম। এসি হচ্ছে তাহলে 1। এসি 12, ঠিক আছে, 12 1 না 12। কেন আমি তো এসি বাই এডি ইকুয়ালস টু 1:1 এসে, তাহলে আমি তো এসির ভ্যালু 1 ধরতেই পারি। কি বলছো? ওটা তো এসি বাই এডি, এডি রেশিও 1:1। যদি দুটোর ভ্যালু সেম হয় তবে তো তাদের রেশিও 1 হয়, তার মানে কি তাদের ভ্যালু 1। 12/12 তো 1 হয়, 15/15 তো 1 হয়, 16/16 তো 1 হয়। তার মানে কি সেই কোয়ান্টিটিস গুলোর ভ্যালু 1 হয়ে গেল। দুটো রেশিও তো 1:1 হতেই পারে। দুটো রেশিও 1:1, দুটো এলিমেন্টের দুটো কোয়ান্টিটি রেশিও যদি 1:1 হয়, তার মানে তাদের ভ্যালুস গুলো ইকুয়াল, তাদের ভ্যালু তো 1 নয়। যদি এসি 200 হয় আর বিসি যদি 200 হয়, তাহলে এসি বাই বিসি কত হচ্ছে? 200/200, দ্যাট ইজ 1/1। তাহলে এসি ইস টু বিসি কত হচ্ছে? 1:1। তাহলে কি তাদের ভ্যালুগুলো কি 1 হয়ে গেল? তো এবার এসি যদি ভ্যালু আর বিসি যদি ভ্যালু 1 হয়, তাহলেও তো রেশিও 1:1ই আসবে। হ্যাঁ, সো রেশিও তো 1:1 আসবে, কিন্তু এখানে তো আমি রেশিওই পাচ্ছি, এখানে তো এক্সাক্ট ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি না। তো রেশিও 1:1 মানেই তো সেটা তো অনেক ভ্যালু হতে পারে। তো সেটার জন্যই তো এই ক্যালকুলেশনটা করা। আমি যদি রেশিওর ভ্যালুটা আর যদি আমি ওর ইটসেলফ ভ্যালুটাকে যদি সেমই ধরি, হ্যাঁ, তাহলেও তো আমার ভ্যালু তো রেশিওর ভ্যালু তো সেটা একই সেটা আসবে। টোটালি টোটালি ভুল কনসেপ্ট। তাহলে রেশিও প্রপোর্শনই জানো না। আমরা যখন দুটো জিনিসের রেশিও দেওয়া থাকে তখন আমরা সেটাকে এক্স ধরে নিই। মনে করে দেখো, যদি দুটো জিনিসের রেশিও দেওয়া থাকে, সে a is to b is 3:5, তখন আমরা কি ধরি? a টাকে 3x ধরি আর b টাকে 5x ধরি। কেন ধরি? কারণ এদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুস গুলো 3 আর 5 নাও হতে পারে। সেটার জন্যই এই x টাকে ধরা। যখন আমি কোনো জিনিসের রেশিও করি, তাদের HCF টাকে কেটে বাদ দিয়ে লোয়েস্ট টার্মটা হয় রেশিও। ঠিক আছে? এর ভ্যালু 3 হতেও পারে, b এর ভ্যালু 3 হতেও পারে, 5 হতেও পারে, কিন্তু নাও হতে পারে। This is not necessary that a will be 3 and b will be 5. a can be 3x, b can be, এটা 15 হতে পারে, ঠিক আছে, আর এটা 25 হতে পারে। তাহলে ডিভাইড করে দেখো 3:5 আসবে। ওই জন্যই এই 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 কাণ্ডটা আপনি করা। রেশিওর অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছেন বলে আপনি বলছেন যে দুটো আলাদা হতে পারে, বাট আমি যদি ভ্যালু অনুযায়ী ধরি, বা এ যদি আমি 3 ধরি, এর এর সাম অফ ভ্যালু আমার 3 আর বি এর সাম অফ ভ্যালু আমার যদি 5 হয়, তাহলে তাদের রেশিও করলেও তো আমার 3:5ই তো আসবে। কিসের ভ্যালু বলছো? এখানে কোন সাইডের ভ্যালুটা তুমি 3 আর 5 বলছো? আপনি রেশিও থেকে আপনি ভ্যালুতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি ভ্যালু থেকে যদি রেশিওতে আসেন, তাহলে তো আমার ভ্যালু যা রেশিও তাই হতে পারে। আচ্ছা, দুটো সাইডের রেশিও যদি 1:1 দেওয়া থাকে, তার মানে দুটো দুটো সাইডের ভ্যালু 1 হয়ে গেল। এটা কি করে সম্ভব? কারণ কারণ আমি ওই কেন বলছি এটা স্যার, এটা মানে যদি আমি এটাকে 1 ধরি, তাহলে আমার এও স্কোয়ার বা এও যেটা আমার আসে সেটা আমার এও স্কোয়ার, হ্যাঁ 26ই আমার আসছে। কোনটাকে কোনটাকে 1 ধরছো? একবার এটা করুন, মানে একবার ওই যেখানটায় স্কোয়ারের এটা করেছেন একবার দেখান। হুম। এও স্কোয়ার থেকে আপনি বাই টু এটা কি করে করলেন স্যার?
ক্যালকুলেশনটা আমি এখানে বোঝাচ্ছি যে এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা থেকে AO স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AC স্কয়ার প্লাস OC স্কয়ার, এটা বুঝতে পেরেছো তো? এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা থেকে এইটা হচ্ছে হাইপোটেনিউস, AOটা হচ্ছে হাইপোটেনিউস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো AO স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু OC স্কয়ার প্লাস AC স্কয়ার, তাই তো? AC স্কয়ার প্লাস OC স্কয়ার, ঠিক আছে? এবার এসিটা কি করে বার করছি? এসি আর এডি, রাইট, এদের রেশিও 1:1, মানে এসি ইজ ইকুয়াল টু এডি, মানে এসির যা লেন্থ এডির সেম লেন্থ, ঠিক আছে? এসির যা লেন্থ এডির সেম লেন্থ। তাহলে সিডিটা কি হচ্ছে? এসি প্লাস এডি। এই যে সিডিটা হচ্ছে গোটা লেন্থ, গোটা লাইনটা, এই পুরোটা, এটা কি? এটা হচ্ছে এসি প্লাস এডি, এসি প্লাস এডি, রাইট? এখান থেকে আমি কি পেয়েছি? এসি ইজ ইকুয়াল টু এডি। তাই এখানে আমি পুট করলাম এডির জায়গায় পুট করলাম এসি, তাহলে এটা হয়ে গেল 2AC। 2AC হলে এটা কি আসছে? এসিটা সিডি বাই 2। সিডিটা কত? 24, কারণ সিডিটা এখানে দিয়ে দিয়েছে 24, রাইট? আচ্ছা, তুমি বলছো যে এসি আর এও দুটো 1 নিতে, তাই তো? যেহেতু রেশিওটা 1:1, তাই তো 1 নিতে, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে এসি প্লাস এডি কত হবে? 2, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা, এসি প্লাস এডি ইজ ইকুয়ালস টু সিডি, তাই তো? তার মানে সিডি ইজ ইকুয়ালস টু 2। এগ্রি করছো তো? সিডি ইজ ইকুয়ালস টু 2 হতে হবে। তাহলে সিডির ভ্যালু 24 দেওয়া আছে কোশ্চেন। এবার বুঝতে পেরেছো কেন রেশিওটাকে তুমি এক্স্যাক্টলি ভ্যালু নিতে পারবে না? রেশিওটা হচ্ছে লোয়েস্ট টার্ম, ঠিক আছে? এখানে এসি 12 এডি 12, সেটা আমি এই ক্যালকুলেশনটা থেকে পাচ্ছি। দুটো অ্যাডিশন করে 24 আসছে, ওই জন্য হোল ভ্যালুটা দরকার, ঠিক আছে? ধরো A is to B, দুটো আলাদা আলাদা মানুষ, এটা খুব কমন একটা সাম, যে দে হ্যাভ আ টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ধরো 500 রুপিস, আর তারা নিজে একে অপরের মধ্যে সেটা ডিস্ট্রিবিউট করেছে ইন দ্য রেশিও 1:5। তার মানে কি দাঁড়ালো? যে এর কাছে 1 টাকা আর বি এর কাছে 5 টাকা আছে, তাহলে দুটোকে অ্যাড করলে আমি 500 পাবো তো? কখনোই পাবো না। তখন এর শেয়ারটা আমি কি করে বার করি? এর রেশিও ডিভাইডেড বাই সাম অফ দ্য রেশিও ইনটু 500 করলে যা আসবে। আর বি এর ভ্যালুটা কি পাবো? 5 ডিভাইডেড বাই 6 ইনটু 500 করলে যা পাবো। পাবো তো? এটা তো বেসিক কনসেপ্ট রেশিও। তুমি যদি রেশিওকে এখন এক্সাক্ট ভ্যালু ধরো না, তাহলে হয়ে গেল। সো এসি ইজ 12, আর ওসি টা কত আসবে? ঠিক আছে। ওসি টা অলরেডি 5 দেওয়া আছে, ওসি টা আবার রেডিয়াস, সেটা হচ্ছে 144 প্লাস 25, যেটা হচ্ছে 169। তাহলে এ ওটা কি হবে? স্কয়ার রুট অফ 169, যেটা হচ্ছে 30। স্যার আপনি যেটা হচ্ছে এসিটা এখানে যেটা আপনি 24/2 করছেন, আমি তো এটা যদি ডিরেক্ট 12 করি তাহলে অফকোর্স তাও তো একই করতে ব্যাপার পারি। হবে, একই ব্যাপার হবে। আমি এখানে মানে 24/2, 144 আর 25, হ্যাঁ মানে একই জিনিস আসবে। আমি 169 সেম এসি স্কোয়ার, ক্যালকুলেশনটাই তো এখানে করলাম। তাহলে এসি হচ্ছে 13। ঠিক আছে, এখানে তাহলে কি আসছে? এওটা 13 আসছে, এওটা তাহলে 13 মানে এসি এসি, 13, তাহলে এসি হচ্ছে, এসি 12, এসি 12, তাহলে এওটা আমার 13 এও আসছে। আসছে 13, হ্যাঁ, যদি আর এও এর 13 হয় ডাবলটা হচ্ছে তাহলে 26, 26। তাহলে ওটাও 26। ঠিক আছে। রেশিও দেখে কখনো কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু ভাবার একদম ভুল করবে না, এটা খুব ডেঞ্জারাস। যেমন পার্সেন্টেজ থেকে আমরা নাম্বার বার করি, কেউ যদি বলি যে সে 50% পেয়েছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট দ্য পারসন হ্যাজ গট 50। এটা জানতে হবে যে আউট অফ কত। 50% আউট অফ 100 হলে 50, 50% আউট অফ 150 হলে অন্য কিছু। Let's move on to now. This is a sum on mensuration. এটা ট্রাই করো। এর জন্য মেনসুরেশনের ফর্মুলাগুলো জানতে হবে। কার্ভ সারফেস এরিয়া অফ কোন, আমি ফর্মুলাগুলো বলে দিচ্ছি।
curved surface area of a cone is pi RL. দুটো কোনই আছে পাই আর, ঠিক আছে, এটা ট্রাই করো। স্ল্যান্ট হাইট অফ দ্য সেকেন্ড কোর মানে তো এলটাই তো বলছে। হ্যাঁ এল, কিন্তু আলাদা আলাদা ভ্যালু, হ্যাঁ দুটো কিন্তু সেম না, রেডিয়াস আলাদা লেন্থ আলাদা। নাইন ইস টু ওয়ান। না দেখো স্কোয়ারটা কিছু একটু গন্ডগোল করেছে। বেস মানে কি রেডিয়াসটা বলতে চাইছে তো? এরিয়া অফ দ্য বেস, রেডিয়াস না এরিয়া, বেসটা সবসময় সার্কুলার হয়, পাই আর স্কয়ার রেডিয়াস বার করতে, রেশিও বার করতে বলেছে পাই আর স্কয়ার।
Okay, let me do it. If the curved surface area of a cone, so there is one cone pi RL, okay, curved surface area is pi RL, is thrice, means 3 times that of another cone, so pi capital RL, another cone, and slant height of the second cone, আচ্ছা এবার কি বলছে slant height of the second cone মানে capital L হচ্ছে thrice of the first cone, ঠিক আছে, then find out the ratio. Fine, just let me put the values. So capital L is 3 into small l, pi got cancelled out, LL got cancelled out, okay, that is 9R. Okay, so small r by capital R is equals to 9 by 1. So find out the ratio of the area of their base. So A1 by A2 কি হবে, pi small r square by pi capital R square. So that is small r by capital R whole square, that is 81 by 1. So A1 is to A2 is 81 is to 1. স্যার রেশিও অফ দ্য বেসের এরিয়া ভাগের সঙ্গে ডাবল হয়ে গেল কেন? কোনটা বলছো? স্কয়ার করলাম তো, বললাম ওটা স্কোয়ার হয়ে গেল কেন স্যার? এরিয়া তো পাই আর স্কয়ার হয়, একটা কোণ, ঠিক আছে, একটা কোণ এরকম হয়, এরিয়া অফ কোন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার, এরিয়া অফ দ্য বেস, বেসটা তো স্কয়ার হয়, বেসটা তো সার্কেল হয়, যার রেডিয়াস হচ্ছে আর, তাহলে এর এরিয়াটা কি হবে, পাই আর স্কয়ার। ও ও ও কনসেপ্টটা জানতাম না ঠিকঠাক। বুঝতে পেরেছো সুতমা রিতমা ইরাদি? হ্যাঁ স্যার। কপি করে নাও, পড়তে যাচ্ছি, পাঠিয়ে হ্যাঁ স্যার, বুঝে ট্রাই আউট দিস সাম, হলো স্পিয়ারের অঙ্ক, আমি সব ফর্মুলা দিয়েছি কিন্তু।
38 সেন্টিমিটার। হ্যালো আবার বলো, কি বললে? কত হ্যালো বললে? সেন্টিমিটার হবে। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। অপশন ডি 38 সেন্টিমিটার। 38 ডি, রাইট 38 সেন্টিমিটার হবে। রাইট রাইট। Okay, a hollow sphere of external and internal diameters. Okay, a hollow sphere of external and internal diameters 6 cm, 4 cm respectively is melted into a cone. Okay, so remember, this is the sum of melting. Okay, so whenever there is melting, ভলিউমটা চেঞ্জ হবে তো, volume same থাকবে, shape change হবে। শেপ চেঞ্জ। ওকে, Volume is equated, right? তুমি ধরো 1 লিটার জল বালতিতে রেখেছিলে, সে 1 লিটার জল তুমি গামলায় ট্রান্সফার করলে, তোমার তো লিটার তো একই রইলো, শেপটা চেঞ্জ হয়ে গেল। So hollow sphere of external and internal diameters এত। So what is the volume of the hollow sphere? 4/3 pi, কি হয়, capital R cube minus small r cube, that is equals to is and equals to into a cone of base of diameter 8 centimeter। ঠিক আছে, কোনটা কত, কোণের ভলিউম কি 1/3 pi, আহ, আহ, কত আছে এটা, ডায়ামিটারটা 8, তাহলে 4 হয়ে গেল, pi r square h, pi got cancelled out, 3 got cancelled out, so 4 into what is r cube minus small r cube, what is capital R cube, internal diameter, so 3 minus 2 cube, is 19। কি ভুলটা বললাম বলো তো? হ্যাঁ, না ঠিকই তো আছে, ডায়ামিটারটা তো 8, 1/3 pi r square h, pi কেটে গেলে 3 কেটে গেলে 4, height of the cone তো 19/4 আসছে, so এটা 4 4 16,
4 7 28 4.75 হবে। ডি তো आंसर হবে না, 4.75 হবে। হ্যাঁ স্যার আমি ভুল করেছি, অ্যাকচুয়ালি আমি আটটাকে আমি রেডিয়াসটা ধরি না, ডায়ামিটারটা ধরি, ক্যালকুলেট করে দিই। আমি কালকে একটা সিলিং ভুল করেছি একটা জিনিস। কি হয়েছে, আমি আমি কালকে খাতায় যখন করেছি আমি ডায়ামিটারটাকে রেডিয়াস ধরেছি, এখন আমি ঠিক করলাম। আমিও সেম জিনিসই করেছি, ডায়ামিটারটাকে রেডিয়াস ধরে ক্যালকুলেট করেছি, তো ওই এটা এ হবে आंसर। আচ্ছা সুতমা এটা বুঝতে পেরেছো? সুতমা রিতমা সুপ্রতিম, ভলিউম ইজ ইকুয়েটেড, দেখো ইন কেস অফ মেল্টিং, মেল্টিং মিন্স হোয়াট, ধরো একটা 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 স্টিলের বল আছে, ঠিক আছে, সেটাকে মেল্ট করে আমি অন্য কিছু বানালাম, ঠিক আছে, একটা স্টিলের বল আছে সেটাকে মেল্ট করে আমি অন্য কিছু বানালাম, রাইট? তাহলে টোটাল যে ভলিউমটা ছিল, ভলিউম মানে কি, কতটা মেটেরিয়াল তার মধ্যে ছিল, কতটা স্টিল তার মধ্যে ছিল, কতটা গোল্ড তার মধ্যে, কতটা লোহা তার মধ্যে ছিল, ঠিক আছে, সেই সেই অ্যামাউন্টটা তো কনস্ট্যান্ট থাকছে, রাইট? that amount is not changing, that amount is constant, right? That amount is constant. So in case of melting, always equate the volume of the two shapes obtained, okay? So volume of the sphere, what is the volume of the sphere? 4 by 3 pi capital R cube minus small r cube, that is equals to volume of the cone, what is the volume of the cone? 1 by 3 pi r square h. What is the external radius of the sphere? 3. What is the internal radius of the sphere? 2. So 4 by 3 pi, so in place of radius just put 3, and in place of smaller just put 2, and in place of this the radius of the cone is 4, and then you just calculate, you get h as this. Did you understand? সুপ্রতিম বুঝতে পেরেছো সমটা? সুতমা রিতমা? হ্যাঁ স্যার। সুপ্রতিম না বুঝতে পারলে বলো। সুতমা গেল কোথায়? হ্যাঁ সুপ্রতিম এটা বুঝতে পেরেছো কিনা বলো। Let us do this sum. Try out this sum. এটা ট্রাই করো প্লিজ।
আচ্ছা আচ্ছা, সেটাও ড্রপ করে গেছে। Let us do this. A cone, a hemisphere, and a cylinder stand on equal bases and have same height. What is the ratio of their volumes? ঠিক আছে, এই কথাটা মানেটা কি? একটা কোণ আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এর হাইট, এটা হচ্ছে রেডিয়াস। এটা একটা হেমিস্ফিয়ার আছে, এটা হচ্ছে রেডিয়াস, এটা হচ্ছে হাইট। এবার দেখো, হেমিস্ফিয়ারে কি আলাদা করে রেডিয়াস আর হাইট হয়? হেমিস্ফিয়ারে তো আলাদা করে রেডিয়াস আর হাইট হয় না। হেমিস্ফিয়ারে যা রেডিয়াস তাই হাইট। সো ফর দিস হেমিস্ফিয়ার রেডিয়াস ইজ ইকুয়াল টু হাইট, ইয়েস অর নো? এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা? ফর আ হেমিস্ফিয়ার রেডিয়াস ইজ ইকুয়াল টু হাইট। হেমিস্ফিয়ারে তো আলাদা করে রেডিয়াস আর হাইট হয় না। ফর আ কোন রেডিয়াস and height is different, but for a hemisphere radius and height is same. Now let us take a cylinder. For this also radius
and this is the height, right? Now it is given that cone, hemisphere and cylinder stand on equal bases. Equal bases means this area is same. All of them have the same circular area and have same height. That means each of them has the same height. What is the ratio of their volumes? So volume of cone is 1 by 3 pi r square h. What is the volume of this hemisphere? So 1:2:3. Right. What is the volume of the hemisphere? 2 by 3 pi r cube. What is the volume of the cylinder? Pi r square h. Right? Now see, আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি যে যার রেডিয়াস তাই হাইট। কেন? এই হেমিস্ফিয়ার থেকে আমি ক্লুটা পেয়ে যাচ্ছি যে রেডিয়াস আর হাইট ইকুয়াল। তাহলে 1 by 3 pi r cube, 2 by 3 pi r cube, pi r cube. Now let us multiply 3 on all of them. দেখো সবার ডিনোমিনেটরে 3 আছে, তাই আমি পুরো রেশিওতে 3 মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি যাতে ডিনোমিনেটর থেকে 3 উড়ে যায়। তাহলে pi r cube 2 pi r cube 3 pi r cube, সব কটা থেকে pi r cube উড়িয়ে দেবো। 1:2:3। বুঝতে পেরেছো এটা? Did you understand? Please tell me. নীলাদ্রি বুঝেছো এটা? বুঝতে পেরেছি। সুপ্রতিম, এটাতে ডাউট আছে? Okay, let's move on to the next one. This is the last one for today. Okay, see a solid metal cylinder. A solid metal cylinder of 10 centimeter height and 14 centimeter diameter is melted, right? So the moment it is given melted, I need to find out the volume of the solid metal cylinder, which is going to be pi r square h. That is pi, and what is the radius? 7. That is 49. And what is the height? 10. So 490 pi. Let me keep it in the form of pi and recast into two cones in the proportion 3:4 by volume. Okay, fine. So that means the first cone, see the ratio is 3:4. So that means the first cone will have 3 by 7 into 490 pi, and the second cone will be 4 by 7 into 490 pi, right? So that is going to be 3 into 17, that 22 by 7 আমি easily করে দিতে পারি 660, right? This is what we have, keeping the height 10 centimeter. Okay, so their volumes are 660 and 880, but the heights are 10 centimeter.
What will be the percentage change in the flat surface area before and after? Fine, no problem. Okay. Okay. So V1 is 660. 1 by 3 pi R1 square H is equals to 660. 1 by 3 pi, what is R1? I need to find out what is the height. 10, 660. This sun is a little big.
So see, this sum is quite lengthy, okay, but I'll break it for you. So a solid metallic cylinder 10 centimeter in height, 40 centimeter diameter is melted. The moment we're talking melted, that means we're finding out the volume. How many are there? I hope you are there. Okay. What has happened to Shritam? I don't know. Maybe problem with internet. So volume is pi r square h. Volume of the cylinder is pi r square h, right? So pi into r. What is r? R is the what is r? R is the radius of the cylinder. So diameter is 14. So radius is 7. So 49 into h. What is h? H is 10. Right? So this is going to be 490 pi. Now V1. What is V1? You see it is given that recast into two cones in the proportion 3:4. That means this volume is actually distributed between two cones in the ratio 3:4. So what is going to be the volume of the first cone? That is the ratio of the first value divided by the sum of the ratio. So 3 by 7 into 490 pi. That is going to give me 660. What is V2? V2 is the second value, 4 by 7 into 490 pi. This is 880, right? Now the question is, what would be the percentage change in the flat surface area before and after? So before means for when we had this solid metallic cylinder, at that time there were two flat surfaces, right? You see this is a solid metallic cylinder. So this is one flat surface, this is one flat surface, right? So this is one flat surface. So what I need to do, I need to find out the summation of these two flat surfaces and the two cones that we got. This one and this one, two cones. So they are flat surfaces. So for the first cone, what is going to be the volume? 1 by 3 pi r1 square h, that is 660. So 1 by 3 pi r1 square into h. What is h? H is 10 centimeter because it is given that the height is same. So 10 equals to 660. From here I get r1 square is equals to 63. V2 is 880. What is the formula for V2? 1 by 3 pi r2 square. H is equals to 880. Put the values again. You get r2 square as 84. Now what is the total area of the cone? Let me write down final total area. So final total area means the area of this cones, right? This is the final total area. That is going to be pi r1 square plus pi r2 square. So pi taken common. What is r1 square? 63. What is r2 square? 84. So if I put this, I'll get 462 centimeter square. Now what is the initial surface area? You see this is the cylinder. So here we have A1, here we have A2. If we add this both, I'll get 2 pi r square, right? Because two faces are there, A1 and A2, two faces. So if we add this, I'll get 2 pi r square. What is pi? 22 by 7. And what is r? R is 7, right? The radius of the cylinder was 7 centimeter because diameter is 14, so radius is 7. So r square is 49. So if you cancel it out, you will get 308 centimeter square. Now I need to find out what is the percentage change. So you see the final surface area, flat surface area is 462. The initial flat surface area is 308. So what I can do, A2 minus A1 by A1 into 100%. So that is 462 minus 308 by 308 into 100%. That is going to be 50%. Did you understand, Shritama, Ritama, Nidhatri, Supratim? Yes, sir. See, it is a lengthy Yes, sum, sir. but it is not difficult. I mean, I don't see any complication, any special calculation over here. It is quite easy. But yes, the steps are long.